Some of the older pictures that we have of Cape Town will show you that this was part of the ocean at one stage. That big shopping complex which is OK Furniture and ShopRite, that is part of this mall known as the Golden Acre. From more or less where that bus is now, we've got underground shops. We're driving the main road Cape Town of City, South Africa. Cape Town, which of course named after Sir Charles Adley, who was the person who abolished slavery in the Cape. 30 years before slavery was abolished in the United States. This is where the beach was before, Adley Street. This on the right hand side is a shopping mall known as the Golden Acre, Salem Golden Acre, and directly in front of us, as we're going to take the turn there to the right, is known as the Castle of Good Hope. Unfortunately, there won't be time to go into it now. The city of Cape Town is trying to provide accommodation for these people that you see living on the side of the road, but they are refusing to move. But the city has gotten a judgment from the High Court to say that they can remove the people. These are all what we refer to as vagrants, people who are either separated from their families because of domestic disputes or being involved in either drug activities or gang activities, and that is one of the main reasons why you find many of these young people living out on the streets, because they were either kicked out of the living space by the family or by the community because of them not being employed. And you can see they're living under utmost, conditions. They basically don't care about their health themselves, because if you look around them, you would basically see that there is no hygienic services or any facilities for them to sort of wash, bath and use the toilet. This, of course, is the Castle of Good Hope that was completed around about 1657. At the time and up till today, it is the oldest building in South Africa. This is where many of the slaves were kept, because they either did not want to listen to the slave masters. But slavery, as I said, was abolished in 1835. This facility on the right hand side is known as the Grand Parade, and of course the Grand Parade was at that time the trading place where the farmers out in the northern districts would bring out their stock and their supplies to sell to the passing ships. To the left, we have the city hall built out of sandstone. This is one example of a complete sandstone building. And then of course on the platform here to the left is Nelson Mandela, a statue of Nelson Mandela, which of course is basically something that people tend to look at. And of course that is how he addressed the crowd for the first time in February of 1990, when he was released from prison after serving 27 years of prison time between Robben Island, Paulsmoor and Victor Verster, where he was subsequently released from in 1990. Beautiful Cape Town city.
ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਡੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਫ ਡੇ ਸਿਟੀ ਟੂਰ ਆਫ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੀ ਘੁੰਮਾਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਪ from the castle of Good Hope. ਬੋਕ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਬਸ ਵੀ ਆਹ The bustling green market square, the south of the ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਹਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ company gardens का है South Africa Museum with an experience knowledge guide drive breakfast वाला lunch है यार बाइंडरी ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ travel to Groot wine tasting Finish off. Okay, ladies and gents, on our right hand side is also partly sandstone building, this brownish one, and of course some marble. Typical Victorian style of architecture and building, which was at one stage when we were still receiving snail mail through the post. This was the general the main post office, the general post office, I think is the name in English. And of course, as you can see on the right hand side, once again, this is typical Victorian style of architecture, which of course is one of the big financial institutions in South Africa, Standard Bank building. Unfortunately, they're not trading as a bank now. But the historical advantages of the building is that it was built in the early 1800s when it was still under Dutch occupation. This, of course, is the main street of Cape Town, Adley Street, named after Sir Charles Adley, the gentleman who was responsible for abolishing slavery. एक दिन पार्टी भी करनी है कल सिंह से पहले मतलब शाम को ठीक है एक बार अभी इनका कॉल करना वैसे नो ਆਪਾਂ ਇਟਨਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜੱਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਦਰ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ आपने उसको पहले में सारी चीजें कराओ बाई टेस्टिंग भी कराओ स्टिच भी कराओ नहीं इंटायर Okay, according to the itinerary, tomorrow we're doing Aquila, is overnighting in Aquila. Monday morning, after breakfast, after your morning game drive, we're coming back. Okay. On the left hand side, this of course is Royal Street, an extension of Adley Street, and on the left hand side is another sandstone building known as St. George's Cathedral, and of course this is and was where former and late Archbishop Desmond Tutu, who was the head of the Anglican Church at the time, this is where he held his services. The legislative buildings of the province, which of course is the Western Cape, on either side of the road, left and right in front of us. And behind us, as we just passed the church, is the Houses of Parliament, where the government sits for about a period of 6 months. And of course, Bloemfontein is the judicial capital of South Africa because of the High Courts of Appeal. So now we're going into the Malay quarters, where you would have a look at the different colorful houses. Slowly driving past, of course, and take some pictures as we go along.
before we head on out to the beach, before we get to the restaurant. अरे वो घुमा रहे हैं ना सारे घुमा रहे हैं ना पूरा जगह बना रहे हैं ये भी डूबा ये हमारा ग्रेडी रूट है ये हमारा यार 7 आप का पैदल चला दे हाफ डे बताइए हाफ डे ब्रेकफास्ट करके निकल रही लंच की करना पड़ेगा go for the lunch serve lunch कैब डाउन कराने में लंच नहीं मिलता 10:30 ही है और है कि पाएगा 2 घंटे का 12:30 बजे और बकरी गार्डन और नहीं तो कितनी बकरी गार्डन आ गया म्यूजियम भी देख लिया आपने कंपनी गार्डन भी देख लिया सिटी टूर हो गया सर म्यूजियम हमने देख लिया बना हुआ था म्यूजियम कुछ स्पेसिस है वो देखने की जानी चाहिए कहीं नहीं अभी तक कोई ये भी प्रॉब्लम है जब सारे Okay, once again, the Malay quarters, and of course, the houses were painted these colors because the slaves had no other way of sort of expressing their freedom by painting these houses different colors, and of course, also at the same time letting whoever wanted to find them know where they lived when they said we're living in a burgundy colored house or a red one or a maroon one or a green one, because many of the slaves did not understand each other's language or dialect, and they basically used that as a way of communicating with their fellow brothers and sisters. Okay. मेरे को तो मिक्स चाहिए आया था मजा क्लास ऊपर स्मार्ट बॉय सिंगल पड़ी थी Now, obviously, as you know, and most probably aware of, that the area being Malay, they support the struggle of the Palestinian people in Israel. And that's why you would see some of these houses are painted in the colors of the Palestinian flag. Okay, so now we're going to Lagoon Beach, which of course quite huge open beach area where you can take a stroll. Just want to confirm to ask how long are we going to stay there?
What about us? माइकल सिंह जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाओ। कैसा अनुभव है? यू एंजॉय द ट्रिप, यस सी द क्लाउड्स यस। एंड माउंटेन्स। आवाज़ धीमी है, क्यों, क्या बात होगी? नहीं सर, वैसे ही थोड़ा शांत रहना अच्छा लगता है। ठीक है, नेचर में आगे। आप थोड़ा ठीक है। Okay, we are going to the beach now, and the time that we're going to spend is 30 minutes, half an hour. Yeah. Okay. Okay, ladies and gents, in the next couple of minutes, 15-20 minutes, we will be at Lagoon Beach. सेवरलेट, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, टोयोटा, ऑल द ब्रांड्स सभी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ग्रीनरीज बहुत है एंड वेदर कंडीशन एक्सेलेंट है। बात करूँ तो अभी टेम्परेचर अप्रॉक्स 12 to 14 डिग्री, प्लेजेंट वेदर, फुल डे। पॉल्यूशन लेवल बहुत ही मिनिमम है। रिच हेरिटेज they are maintaining. Traffic violation 0. रोड्स ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, लेकिन रेजिडेंट यहाँ के ट्रैफिक को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं।
ਅਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ महिंद्रा देखा जी मैंने महिंद्रा तो देखा ठीक है चला लेना मैं मारुति भी है तो इंडियन तो अरे मारुति में के टायर देखे टायर के साथ अलग अलग कंपनी से और नहीं है लॉट भी है सुजुकी भी है भाई लॉट में इंदिरा का टायर भी था और रेटो वही सारी रेनॉल्ट थी रेटो वाज नॉट केप टाउन साउथ अफ्रीका का एक बेहतरीन शहर है। हॉलीडे इंजॉय करने के लिए लिफाफे जो पीनट्स कटी पीनट्स कर दे पीनट्स अच्छा Foreign Island is, of course, one of the industrial areas around Cape Town, but slowly but surely, industrial sites is getting smaller and non-existent because of the expanding rural areas, or should I say suburbs, where housing is taking over. And of course, one of the towns that is set up for big industrial development, of course, is a town where I live and where we're going to tomorrow. I mean, not tomorrow, today, is Atlantis, the sand dunes, which is basically, Atlantis was developed because of the industrial development taking place in and around Cape Town. So many of these buildings and companies that are starting up in Cape Town are moving out to areas like Atlantis. You'll see tomorrow when we get there, even though we're not going into the industrial area, but the area around it, you will see the development taking place, and that is where I live. और ये उत्तर की हमेशा मिलेगी और जहाँ
ਆ ਜਾਓ You are live. Come on. Come on. Come on. ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੱਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੈਸ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ 25 ਰੁਪਏ ਭਾਜੀ 25 ਭਾਜੀ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਵਾਂ ਨੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਵਾਂ। ਓਏ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਲਾਨ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿੰਗਰ 2 ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਹਲੋ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਲੇ ਦੀ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਲੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਲੋ ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। To the left, Lagoon Beach. This is where we're going to be staying for about half an hour Okay bro, we got it. Don't worry. before we move on to our lunch venue. ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਕ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ ਚਲੋ। ਚੱਕ ਦੋ ਆਉਣ ਦੋ ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਥਾਲੀ, ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਲੇ, ਛਿਟਕੇਗੀ ਚਾਚਰਾ ਵਾਲੀ, ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਲੇ, ਛਿਟਕੇਗੀ ਚਾਚਰਾ ਵਾਲੀ, ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਬਲੇ, ਚਾਚਰਾ ਵਾਲੀ ਉਬਲੇ, ਦੇਗੀ ਚਾਚਰਾ ਵਾਲੀ। Here you basically see the beach in front of us, but where we're going to stop is a nice open section, and of course you're overlooking Unfortunately, Table Mountain is covered in fog. This, of course, is Lagoon Beach, one of the popular beaches around Cape Town.